9. Congratulations on a great performance. How are you feeling right now? Primeiro de tudo, parabéns por um bom desempenho. Como é que você está se sentindo hoje? Obrigado, muito feliz por voltar a vencer aqui no UFC. Tirar um peso das costas aí, voltar a trabalhar aí o mais rápido possível para a minha próxima luta eu conseguir dar uma grande performance para o meu público. Thank you. I'm just very happy with another coming back to the win column of the UFC, and just wanted to actually go back into working on this and coming back as to put on a good performance and put on a show for the crowd. When the judges were reading out the split decision, how confident were you that your name was going to be the one read? Quando estavam lendo os resultados, o quão confiante que você tinha saído com a vitória? A gente sabe que o round ele é marcado como um todo e meu treinador falou que o primeiro round a gente tinha vencido, o segundo round era bem claro e o terceiro round, boa parte do round eu passei por dominando a luta e acabou a luta, não tinha nenhum dano, não tinha entrado nenhuma pancada que me deixasse tonto para dar um knockdown, alguma coisa assim. Então, na hora que acabou a luta, eu já levantei, eu sabia que eu tinha vencido o primeiro e o segundo round, talvez perdido o terceiro, mas a luta é marcada um conjunto, então eu sabia que eu tinha saído com a vitória. Rounds are scored as a whole, and that's how we felt like. So my coaches went to me and said, "You won the first round." Second was actually pretty clear, and then in the third round, I mean, I think I did everything that I could to actually win. If they had maybe won the third round, that's it. But I felt that I did everything that I needed to actually come out with a win. So I was just pretty confident that scoring as a whole, with the results, I had done everything that would have led me to actually come out with a win in those scoring. Is this how you envisioned getting your hand raised at the end? Foi assim que você visualizou ter o teu braço levantado na noite de hoje? A gente sempre visualiza várias coisas, né? Mas era ter o braço levantado, não importa como. Se fosse com uma grande finalização, seria muito melhor. Mas a vitória hoje era o que importava e foi o que eu consegui. E agora a gente continua a voltar a trabalhar, olhando para frente e vamos que 2024 promete muito. Whenever you actually picture yourself having your hand raised is obviously different. I picture myself having my hand raised after a great finish. But that's what happened. You come out with the win, and let's go back and work hard. So because 2024 is a year that's a lot of promise. Obviously, your two fights before these were back-to-back losses. Going into this fight week, was it a bit harder to approach it the same way you had done before those two fights, or how did you approach it? Vindo de duas derrotas, você tendo uma vitória, você tendo uma luta como essa hoje, a maneira como você tratou essa luta, a maneira como você treinou para essa luta, o que você fez para se preparar, foi diferente ou você entrou nessa luta de uma maneira diferente como você foi anteriormente, porque tinha acontecido? A gente aumentou a quantidade de sparrings no camp, geralmente a gente faz 2 para essa luta, estava fazendo 3 sparrings na semana. Por esse atleta, o John Parker, ter um bom condicionamento físico, a gente tinha que estar muito bem condicionado, mais do que ele, né? E eu também entrei com a mentalidade hoje que eu tinha que vencer de qualquer jeito. Entrei com a mente quando eu vim lutar o Contender Series aqui, que eu tinha que mostrar serviço, que eu tinha que vencer de qualquer maneira, e foi o que eu fiz. Para mim foi uma grande vitória, uma vitória muito importante, e a organização sabe do meu potencial, e é questão de lutas aí para eu voltar ao topo da divisão aí, a gente vai trabalhar bastante e vamos voltar com tudo. We actually changed some things up. We actually increased the amount of sparring that we were doing. So in previous camps, you do basically, twice a week, and we're doing 3 times a week because we knew we had to be. I mean, this is an athlete that has a lot of conditioning, so we needed to keep the conditioning at the same level. I came back from being here in Las Vegas. I came back to my Contender days here when you're actually fighting for a contract. So that's the approach that I had, and the UFC knows my potential, and I expect to actually come back, work hard, go at it, and in no time I'll be back to the top of this division again. And the two opponents you faced before this were Brendan Allen and Paul Craig, and they recently had their own fight. I mean, did you catch that fight, and what did you make of it? Os teus dois últimos oponentes, Brendan Allen e Paul Craig, tiveram uma luta recentemente. O que você achou? Você assistiu a luta? O que você achou da luta dos dois? Analisando as lutas que eu tive, acho que o Brendan ela foi o favorito para a luta e mostrou isso na luta. O cara mais completo, né? Tá numa série de vitórias.
acredito que ele deva chegar pelo cinturão, um cara que está no momento da vida iluminado, né? Torço por eles. Se for da vontade de Deus, amanhã ou depois, quem sabe a gente consegue uma oportunidade, mas nesse momento eu nem estou pensando neles, estou pensando só voltar a trabalhar e voltar a vencer novamente o mais rápido possível. Looking back at my fights with them, and actually looking back at what they've been doing, I thought that Brendan was actually the favorite in that fight, and it shows. He's living a great moment in his life, and a moment of dominance there, and well deserved. But you know what? Maybe God willing, and if there's an opportunity, we'll come back. Maybe we'll cross paths another day. But that's not the time to worry about it right now. Right now, it's time to work hard, to go back and continue to win as soon as possible, so I can get back into it. And you mentioned there the increased sparring going into this one. Is there going to be another key for you to build up another win streak here? Você falou que teve uma mudança, ou seja, vocês aumentaram a quantidade de sparrings. Você acha que essa é talvez uma chave para continuar, entrar mais uma nova série de vitórias e continuar vencendo a organização? Procurar evoluir em todas as áreas, essa é a chave, né? Sentar com a equipe agora, assistir a luta, ver onde a gente teve dificuldade. Procurar evoluir. Isso aqui é um jogo e aquele que consegue se adaptar melhor vai continuar vencendo. E é isso que eu e minha equipe vamos fazer. Vamos analisar a luta, estudar e ver onde a gente pode melhorar. Deu certo essa quantidade de treino dessa maneira. Time que está ganhando não se mexe. E vamos trabalhar para melhorar ainda mais os treinos e continuar evoluindo. Trying to improve yourself and become a more complete fighter and a more well-rounded fighter, that's the name of the game. That's what you're trying to do. For this particular fight, that's what worked, and you have to adapt. So I mean, that's adapting to different challenges is the key. We're gonna go back with the team and see things that could be improved and things that we did right. And we actually have a saying in Brazil, like you don't touch a lineup that's winning. So, but we're gonna go back and see what's going on, so we can get back into it. Parabéns. Obrigado. Thank you. After the fight, you seemed pretty emotional about the win, and I'm just curious if you can talk to me a little bit about what was going through your mind at that time. Depois da luta, você pareceu estar bastante emocionado no teu depoimento. Você poderia falar pra gente o que você está sentindo e o que passou na tua cabeça na hora que você falou aquilo? Quando você vem uma sequência muito boa, igual eu vinha, e você perde, você cai aqui na organização, você recebe muita pedrada, né? A gente fala isso no Brasil, muitas críticas. E isso acaba que chega na sua família, chega na sua equipe. Então eu sabia que eu estava sob pressão. E também um momento difícil mesmo, né? Se aconteceu isso comigo, aconteceu também, uma vez eu vi esse campeão preteriano, né? Depois de uma luta que ele perdeu, chegar em casa. Quando você vence, todo mundo quer vir te abraçar, te dar tapinhas. Aí chega no aeroporto, tá só sua esposa e sua filha. Você todo arrebentado depois de uma luta. Então foi a elas que eu apeguei muito, e essa vitória foi para minha esposa, para minhas filhas, e claro, para Deus que me dá toda a saúde e suporte de poder lutar. It was when you're in this organization and you actually start rolling up a streak of wins, and then you actually have a loss. Things are very. There's a quick downturn there. I mean, there's we like to say in Brazil, people start throwing stonage. There's a lot of criticism, and it ends up getting to you. It ends up getting to your team. It ends up getting to your family. And just to talk about that, like something that Peter Jan once mentioned, like when you actually have a loss, you have your win. Everybody wants to just give you a pat on the back, give you a hug, and when you lose, you go into the airport, and the only people that are waiting for you are your wife and your kids. So it was very important to actually look into that. So I have to thank obviously my God and the family and everybody that stuck with me, because that's an important moment, and just very thankful, and it becomes you get very happy when you overcome those challenges. You mentioned 2024. I'm wondering if you have any goals, specific goals for 2024 that you could share with us. Você falou que 2024 vai ser um ano muito promissor, então como é que você vê o teu 2024? Algum objetivo que já tenha na cabeça? Alguma coisa que você possa falar para a gente que você gostaria de fazer em 2024? Sim, eu sou funcionário da empresa, né? Graças a Deus eu estou com saúde. Esse ano foi um ano que eu trabalhei bastante, né? 3 camps, 3 lutas.
Acabou que eu não curti muito as minhas filhas pequenas, o aniversário delas. Meu aniversário eu passei longe de casa também. Então agora eu gostaria de lutar no mês de maio, né? Gostaria de passar o começo do ano agora, que é aniversário meu, aniversário da minha esposa, das minhas filhas em casa, curtindo um pouco a família. Mas eu sempre estou treinado, sempre estou competindo no jiu-jitsu também. Então, se o UFC precisar de um atleta peso médio, sempre estou pronto para poder trabalhar pela empresa. I'm an employee of this organization, so I'm always ready. Obviously, this was a very hard year in terms of my body. I had 3 fights, 3 hard camps. Ended up that I missed some of my daughter's birthdays and also my birthday as well. Had to spend in camp. And for this year, like I'm thinking of maybe spending the start of the year in which there's their birthday, my birthday, be spent together. Maybe start in May. That'll be a good time for a fight. But I'm always trained. I'm always ready. And if this organization wants the middleweight, I'm going to be there for it. Thank you. Thank you very much. Good night.